Yeah. G-Cho Pevu poet. Nairobi. Indiscipline imeingilia family matters mpaka housewife amekataa kufanya housework akiclaim daddy yao anapiga maneno za watu duster. Usilie weni orphan na William Tuva amesema kwa mlango za media kama mzazi. Jack Sparrow na Noah wanashare something in common na Safari Komoto alikamkokoa jahazi. Nyumbani ni nyumbani, hata Facebook page yako haiwezi kuacha homeless. So sioni hajawahi kuishi kama refugee na unaweza sikiza country music na feel at home. Kazi ya kutafuta kazi place imeandikwa no vacancies ni impossible, ni kama mjenzi kuchiukadu kiexpect akutapikie spedi. Text messages kwa mtu wako jobless, I'm guarantee kuandikwa job kwa textile industries. Unaweza ni mistake na forex bureau, jumi ndio mshamba amegrow akiuza peanuts na anapata cash. You nuts in exchange. Chenye naweza ambia Nairobi, ukikutana nao kwa nambaya kuna jautens, na ukiwaona usijaja ati wako under influence. I work off their salaries, I work off the jewelries. Maybe au ni marafiki wako soba kuliko wakimbiaji wako juu ya lewa marathon. Kila mtu wako after hustle, kila mtu wako after action. Na nikijiangalia pono na sitakufa msoto. Staki neche familia yangu Nairobi wakifido msoko toa kula matunda mwitu na githeri. Hiyo ni junk ya kokoto. Wasupo wa Nairobi nimechizi na nyinyi kuruka mpaka wasomta yangu ni mistake na mwanariadha. Kwa sababu yenyu niko tayari kuji auction, ndio mkamu niwe kama bidhaa kwa orodha. Kama kusoma Bible ni job, then kazi za charity niliachia Ngilu. Urembo inakupatia attitude mbaya, unakasirika vile face yako ina black spots na portals mbele ya face ya Goliath zilikuwa pimples. Kama too much of smoking is harmful to your health, si basi watu wanakada na tobacco wana nguvu ya kukontrol ujana juni moshi. Usituharibie mtoto kwa kumpea eyeballs akacheze nazo soka. I make sense wewe kusikia ubao na kwa mkono mbeba na choka, ama kujifanya uko allergic na dust na ukigrow ulibebwa kama mtoto mchanga. Kujaribu kuimplant uzee kwa teenager ni impossible, nikakulazimisha Luanda Magere kuact Flintstones juu alikuwa na roho mawe. Nairobians somezea maprotest na mademo, kuzungumza na methali na misemo, kujazwa na info kuliko data bitange ndemo, kusahau na kugeuzwa mazombi wanachokitembe shinga upande. Believe it or not, easy replays but nitakuslap na reality ni mistake na kidero. Uwezo ukaitwa cha mtema kuni, aro utapike Black Forest. Kukuwa na sauti nyororo ikupei ruhusa we kujiita robot. It's not my wish mimi G-Cho Pevu, the wise messenger from the east, kuacha na smile biggie kuliko mwili notorious, ama kujita Hillary juu nafanya Clinton na sikuwa serious. Yeah, G-Cho Pevu, glory. Kudanganya ujifanya wewe ni robot. Asante sana. Kwanza wewe ni mnoma G-Cho Pevu. Na asante sana ku grace show yetu. Nimeshukuru kabisa. Yeah, mistari kama back ya zebra. Ni mistari. So I'm a linesman. Yeah, you're a linesman. Tanikaribia tu. Nikaribie? Yeah. Aya. So before hata nikuachilie tukikuita later, G-Cho Pevu ni nani? G-Cho Pevu ni artist. Anapenda usanii kabisa. Ni poet, ni voice over artist. Ni actor. Na anapenda tu usanii yani. Yes. Hata sisi tunapenda wasanii. Hapo sawa. Hii ni nini G-Cho Pevu? Hii ni rungu yangu. Maybe mimi ni king mahali. Ndio kwa maana natembea na hii. I'm a king somewhere. Maybe on earth. Maybe I'm uko Pluto, sijui. Maybe somewhere. Yeah. But you are a king. I'm a king. You are a king. Yeah. Yeah, so I will let you take a rest kidogo, and then when I call you back, we will have that conversation and of course interact more with your content. Awesome. Yeah. So Thank you so much. Yeah. Bye. Hi guys, good afternoon. Happy Easter holidays, guys. Thank you so much for joining us live for E Squared this beautiful Saturday afternoon. It is a wonderful Saturday, of course. Easter holidays zina happen, and of course this year is quite special. You all know why. Yani, it has been 2 years since we celebrated Easter. Yani, it is something worth celebrating, and of course we have a great show lined up for you today. You're going to be interacting with amazing poets, Mona G-Cho Pevu. There's also another poet in the building who's also gifted in that space. We'll be interacting with him too. So thank you so much for joining us for the show.
We are at episode 97, so yay, 3 more episodes to 100. That is something, that's a milestone. We'll be celebrating together, but of course, if you're joining us live for the very first time, thank you so much for joining the family. We want to keep you on board, want you to be part of the family, so subscribe to our channel, share this video with your friends, invite watu to endelee kugrowisha the family. And of course, to our every Saturday viewers, Maze, our heart goes to you all. We love you so much. Thank you so much for the love. Thank you so much for always choosing a squared each and every Saturday, man. And of course, the show is great. We are joined by Jackson. Asante sana kubrace stage yetu tena leo. Yeah, so Jackson, tutakuwa tuna drive show na Jackson leo. Co-host hayuko bado, but he will be joining us maybe later on. But in the meantime, welcome to the show. So this week has been a beautiful week. I want to commend Somalia on something, guys. So Somalia launch the first all-women media house. Imagine, that is something worth celebrating. And this is because the founder, G-Cho, Nasrin, the founding member, Nasrin, stated that the reason as to why they decided to launch an all-women media house is because women in media in Somalia normally face issues like sexual assault, kuna abuse, kuna bullying, kuna kutopromotiwa, even when you know you're doing better than the guys. So those are some of the things they're trying to erase. They're trying to create a space that is safe for the woman. And of course, from the camera operators to the news reporters, to the editors, to the producers, ni madem. So big up on that, Somalia. More to women empowerment. Of course, let's empower our boys as well. And then something else also happened. So I'm just going to talk about it other than the Easter. Of course, you know, we commemorate Easter each and every year to celebrate the resurrection of Jesus Christ. So happy Easter to everyone. It has been 2 years, so I hope najibamba maliuko, be safe. But of course, social distance, COVID bado iko. And then story na SIM card registration, the deadline imepushiwa to October. I don't know if that's a win for you or it's a loss for you, but talk to us on the comment section. Tell us what you think about the deadline being pushed to October 15th, and what are your thoughts generally about registering your SIM card, re-registering your SIM card? And then also, as we get to the show, I want to mention something that was quite disturbing, but mtanisaidia kuiunderstand pamoja. So there's this pastor who was convicted in July, that is on 2012, on claims that he defiled a 5-year-old girl. So this guy, witnesses wali testify against him, and then the magistrate gave him a life sentence. So he was sentenced to life in prison. And then 10 years later, now 2022, the case, there's a lot that has been around that case. And then 10 years later, the magistrate and the judges, of course, wanasema this guy has not been guilty all along. This guy is not guilty. He did not defile that 5-year-old. Remember, this guy was a pastor. There's also the church bit that comes into that. How does the society view him and all that? But let us know what you think about that story in the comment section. Unafeel aje? Ikakuwa ni wewe leo umeconvictiwa to life in prison, and then let's say 20 years later unaambiwa, by the way, Buddha, haujakuwa guilty all along. You're not guilty. So we have taken a look at this. Wale witnesses when testify against you, they actually lied and all that. How would you handle that situation? Talk to us on the comment section. And of course, today's Did You Know, being a Easter, guys. Did you know the term Easter gets its name from Easter? Now, Easter was an Anglo-Saxon goddess who symbolized the hair and the egg. It goes way back in history. So hapo ndio the Easter ili derive jina yake, and we have embraced it as a nation. And of course, worldwide, people mark Easter, people celebrate Easter. It is to commemorate, of course, the resurrection of Jesus Christ. So happy Easter once more time. And then let's get to the show. We have a great lineup today. I am excited to be here. I have amazing poets in the building. We have one guy by the name Timabel Poetry. Timabel has been in the industry for 9 years, 9 good years. This guy has been through all of it, and he has just tried to push his way with his poetry and be somewhere in the industry. And he's going to be talking about that with us shortly. And then G-Cho Pevu, of course, you guys have seen G-Cho Pevu. And then I think one thing I'd say I love about G-Cho Pevu's pieces, they normally address issues of morality around the society, relationships, love, and if it doesn't happen in the daily society.
This guy has embraced international stages. This guy has awards. He's going to be sharing with us that when we interview him. But in the meantime, allow me to introduce our first poet of the day. This guy is called Timabel Poetry. Muta experience pieces zake, and then when I get back, we will talk to him. But remember, you can interact with us on our social media handles. We are across all social media handles at E_squared TV, and on Twitter at E_squared KE. YouTube is quite obvious because we not watch up on YouTube, so it's E_squared TV. Subscribe, share with your friends, give us a thumbs up, of course, as I always say. We give you great content, so let's embrace the content together and let's keep growing into the space together. So guys, I'm introducing Timabel Poetry. Timabel, karibu to E-Squared. Asante sana. You are a humble guy, so utasonga to the other side. Ama wewe unaniogopa? Au niogopi? Sikogopi. Haya, so utanikaribia. Haya. So sasa. Poa sana niaje. Poa sana. It's nice to finally see you on our space. Nice to see you too. Yeah. So, and I'm glad to be here. Yeah. Yeah. So I'm interested on learning what has happened through the 9 years in poetry. Wow. And I know our viewers also want to get into that life and experience that with you together. And we're going to be doing that after your first performance. Okay. So, piece yako ya kwanza ni about nini? Piece yangu ya kwanza inaongelea life generally. Vitu yenye watu wanapitia, vitu nilipitia, na place niko sahi ni God. Okay. Yeah, so it's a testimony of what I've gone through and what other people wamepitia. No, okay. Yeah. So wacha tusikize hiyo testimony, senda? Sasa. Take it away. Story come. Story go. Story come. Story go. So nikigrow up nilifunzwa kuishi na jamaa na marafiki, nikacheza na jamaa na marafiki, nikakula na jamaa na marafiki, na hata kupiga soga nilipiga na jamaa na marafiki. Lakini sikujua ati jamaa ni sabuni, na kama ni sabuni ilikuwa sabuni ya roho. So kuna test ilifanyika 9 months before, in which results came 9 months after. Nilidhani my life will be full of laughter. Niliona kama kila kitu nitataka nitapata. So born in a very humble background. Mtoi wa kwanza, wa pili na watatu, mimi tulidepend kwa sawa wawili wake food kwa meza angalau tujenge yetu mwili. But sometimes plates zilikuwa zinabaki stainless because zilikuwa foodless. Questions mingi kwa mind na tajibu zangu vitendawili. So a time came, this time my life changed upside down till dawn. Nilianza kusmoke weed nikidhani nita succeed kama Mr. Seed. Kumbe drug ilikuwa ni drug kwa dustbin kama Mr. Bean. So hata kama my dad alinifunza kuplay soccer, niliona kucheza poker was so cool. Hata kama my mama alinifunza kutembea na baby walker, niliona kustaga na Johnny Walker was so cool. So nilichoka kwenda church. Hata kama nilianza kwenda church na church school ama Sunday school, niliona kukosa kwenda church was so cool. Ni afadhali nishinde na madem kwa swimming pool. So every moment na try kutoka kwa hii deadline, God ananishow hata nilid kwa start line. That's why kila kitu naifanya hapa anaifanya kwa punchline. God alinishow ako na power hata kushinda Idi Amin, na kwa group ya Christian yeye ndio group admin. So hata kama ni pombe nimekunywa, kama ingekuwa kitu kali ingekuwa Crest, kwa zile love nimepata kwa Crest ni tamu hata kushinda mazoea ya mama breast. So hamtanidanganya na madrinks, kwa sababu kwa bahari ya life yangu yeye ndio alitumika kunisave kama net. Yeye ndio my real kingfisher. So hata uwezo akinikujia mapirates wakikuja kunisumbua, yeye ndio anatumika kama my fort Jesus. So wacha nikushow kwa Christ nitarudi nikiwa barefooted, juu najua tunaweza converse. Hauhitaji any ratings cause uliumba all stars. So God, itakuaje wewe ndio uliumba the whole galaxy, utaninyimaje kunipa Samsung? So after kusikiza sauti kwa soul kisema utanipenda leo kuliko jana, so God mimi narudi kama sina, juu nitakuwa nikidanganya nikisema dhambi sina. So nataka waambie mimi ni ule boy
Mwala alishindwa kuinspect, waambie. So kama uko na beef na mimi, kuja tukunywe supu uniambie ni nini, juu ni Christ amenisave. Juu kitambo ungenipata sipendi hizi lights, napenda giza. So ukinipata kwa giza, isi machozi ni macho iko na uchokozi. Isi machozi ni maji ya chumvi juu ya ngozi. Isi machozi ni macho imedecide kusweat. Isi machozi that the silent noises of my pain. So bila saxophone itabidi nimewajazz. And with this piece of creation that was ready for presentation with no hesitation, it's Timabel Poetry Production. Peace. Kwa yule boy Mwala alishindwa kuinspect. Karibu sana. Shukran. Hiyo piece too iko na a lot of things. So I'll start from the point ulisema God ndio kingfisher wako. So tutaanzia hapo. At what point, when was the turning point? Now what were you going through? Wow. I remember tukiwa pale tukiwa watoi, nile unapata pia pressure too from other people cause kuna wase walikuwa above us. So like walikuwa wana provide like let me say everything. So unapata that was the coolest life yenye wangeza kuishi. Na mimi nilikuwa nataka kufika hapo, so nilikuwa najiuliza so many questions, why God anatuweka hapa hivi yet kuna wase wanaishi point fulani. So ilibidi niingiane nao, na kuingia nao inamaanisha I need to get into that space whereby want to take some of the drugs. But the good thing is sikuwaionja drugs kwanzia hapo. Sijaionja any drug, but I was part of them. Nilikuwa naendezo story na dunda and stuff. Yeah, but God alitumika kama kingfisher. Alinisave na grace yake ikatumika kama net. That's why niko hapa tuna connect. Okay. Yeah. So I want to talk about today. Yep. Today, but I also want to talk about the period before Timabel alikuwa saved na kingfisher. Yep. Yeah, so you've said ulikuwa into drugs na moonwalk and the only thing ulikuwa na stand with. Johnny Walker. Johnny Walker. And you've also mentioned nini bangi. Yep. Yeah. So nini get Timabel into that life? Wow. I think vile tu nimesema before, the coolest life ningependa kuwa nayo. Ningekuwa nataka nionekane kama ule msee. Watu nikiingia mahali ikuwe ile respect nataka from other people. That's why ilibidi nimeingia kwa hiyo life. Okay. So ndio ilikuwa shida kutoka cause au ni wasenye walikuwa na provide kitu nataka than these other friends wenye hawezi nijenga kitu yenye nadai. So the coolest life ni kwenda wase wenye wangenijenga hiyo, na through that ndio walikuwa unajua through drugs hapo ndo nini nakuja like the social life ningepata kutoka hapo hivyo. Yeah, wangenikubali vile niko. So hapo ndo nikajipata. Okay. Timabel aligrowia wapi? Wayakiwe. Sisi tunasema Wayaki Kangemi, mtenaitwa Kangemi 23. Okay. Yeah. You've mentioned something important. Your group ulikuwa nayo ndio walikuwa na accept the way you were. Yeah. So do you think it's something that we as a society inflict on people to get themselves into that space where they want to do anything to fit in that particular category? I'd say just be you. You know, sometimes you feel like we are rejected by other people, and that's why tunajipata in other places enye atutaki hata tufurahi kuwa hapo. So for us to be the way God alicreate your purpose yetu, I think ni sisi kujikubali vile tuko na society pia kutukubali, kwa sababu hii kitu inaanza tu nyumbani. Our parents wakitukubali vile iko, our friends wenye tuko nao wakitukubali vile tuko, inamaanisha mimi nikitoka pale nje nita embrace kitu yenye nilifunzwa nyumbani. If nilifunzwa hivi ndio njia ya kuenda, by the way nikipata na mabeshte wengine sitaenda hiyo. Unajua nilifundishwa home hivi ndio tunafaa tuende. Okay. Yeah, discipline too. Okay. Yep. And why did Timabel feel rejected? Nilikuwa naona sipati zile opportunities mabeshte wangu walikuwa wanapata. Juu nilikuwa najikompea nikiwa kama hao nitafika mbali, but hiyo haikuwa time ya God. So
ndio maana nikasema wacha nipeleke life mbio. Juu nakumbuka ilifika point pia nikaanza kuibia mother do nikiwa home. Na beating fulani nilichapwa yenye ilinifunza, by the way, acha tulia, kama pole pole. Hii life yenye God amekuplania. Kwanza hiyo ndio ilikuwa my turning point. Hiyo time nilichapwa. Kwanza nakumbuka I was one of the officially back in high school, in primary I mean. But then primary niko official nikiwa nyumbani, mimi ni mwizi. Unaona hiyo kidogo azingeendanisha. So ikabidi niache moja. Ni either ni drop kwa leader in school ama niache wizi. And nikaona the best thing ni kuacha hiyo wizi. Okay. Yeah. As someone who was able to get out of that space, unaweza sema ni lessons gani ulilearn ukiwa kwa hiyo space yenye mtu anakuwatch sasa na maybe ako in that space ama anajua mtu mwenye ako na that particular group anaweza pick na kulearn from you? I think we all have a purpose. Actually, not even our purpose. It's God's purpose. We all have different gifts. We are gifted in different ways. So, jikubali vile uko. Juu God ako na purpose, mbona alikuweka hivyo vile uko sahi. Na ikifika time yake, manze vitu flow tu. Vitu flow. Okay. Yeah. And then after the beating, turn a new leaf. Tukaanza new life. Okay. Tell me about that. Wow. I'd say it's not an easy journey, but it's a good one. I think in life, place uko kwa Christ kuna raha mob sana. As in you are at peace. Yes, it's not like a bed of roses you enjoy kila kitu, but the moment you are in Christ, vitu zina flow. Vitu zina flow. Si vile unataka, but it's good according to God's way. Okay. Yeah. According to God's way. Yeah. So we are here to fulfill God's purpose. Okay. Yep. And then where did poetry come in? I started poetry back in high school. Yeah, nilikuwa, but sikuwa najua like it's form of spoken word. Nilianza ile kimchezo, ile kuandika 2 pieces juu ya drama festival, ile unapelekea mwalimu kufiti tunaweza perform nini na nini. But then nilikuwa najua hapo ndo ilikuwa seed nimeplant yenye inaenda kuwa tree baadaye. So poetry nikaanza hapo 2013 nikiwa high school. Nikaandika some pieces ambazo zilikuwa zinaperformiwa in our stage plays, in our plays back in high school. Then after that ndio nikaanza kuingia stage plays, nikaanza perform poetry kwa hizi stage plays. Yeah, hapo ndio my journey ilianzia high school. Okay. Before 2013, yep. What was Timabel doing? And when we got to 2013, what made him sure and certain that poetry is what he wanted to venture into? I think vile nimesema, it's God's purpose. Time niliamua kuwa a relationship with God, hapo ndo nikaanza kujua by the God akona plan fiti kunihusu. So kitambo in primary sikuwa nafanya poetry, sikuwa najua poetry ni nini, but back in high school after zile I think one of the hell stuff tunajua in English zilikuanga zile poetic lessons zile tulikuwa nazo high school, but after kufuatilia hiyo nini ya poetry na pia kusoma some of the magazines, hapo ndo niligain interest ya kuperform poetry. Alafu nilikuwa nataka to get a new taste pia kwa in our plays in high school. Yeah, yes, I was an actor. Yes, I'm still an actor bado. Nile tu kuleta poetry kwa our stage plays. Na imekuwa ikinihelp sana, just bringing a different taste in spoken word poetry. Okay. Yep. What is spoken word poetry? Please help us understand. No, as in, it's just, I'd say there's a thin line between poetry and spoken word. Yeah. So it's just an extension of poetry. Yeah. But spoken. Yeah. What's spoken? Yeah. Okay. So how would you say the journey has been for you? Tough. It's been but 9 years. An amazing one. Yeah. Because I've been learning a lot. And I'm still learning. Sijafika mahali nataka kuwa. That's why I'm here. Still learning from other people. Yeah. Na kuchukua challenges vile ziko. God anatushow njia manzi. Okay. Who are these people Timabel is learning from? Wow, I'm learning from different people here in Kenya or? Kenya, then internationally. We have Jackie Perry. I have Iano Adibayo from Nigeria. Then Kenya, tuko na kina Mufasa. Tuko Tolje Vanilla. Tuko na Willie Oiba.
Brian Silwes, watu ni wengi. Okay. Yeah, na pia discipline ya one of my good friend anaitwa Blessed Heads, and this guy is very disciplined in terms of art, so I'm learning also from him. Yeah. Okay. How would you categorize? In what category would you place your poetry? Gospel poetry. Gospel poetry. Yep. So your pieces ni gospel too, purely Nangani- gospel. Pure gospel. Okay. Yeah. So when we talk of gospel poetry, what are some of the ni content gani nafaa kukua kwa gospel poetry? Tukirudi back kwa Bible Yeah. wanasema everything that has life, let it praise me. And I feel like niko na hiyo why, because nisipofanya twenye God ameneka kwa hii earth kufanya, I think then mawe zitamwimbia, zitampraise. So I decided, let me go this way of doing spoken word, gospel spoken word poetry. And that's what I'm doing. It means na praise God through my pieces. Yeah, and people are learning from my pieces. Okay. Yeah. What is that biggest lesson? Unaweza sema maybe someone aishai kukuapproach akakwambia, I got this from your pieces, I picked this from your piece, this built me in this particular way. I think just knowing your purpose, because my pieces are all about your purpose as a person, yeah, and how you are going to fulfill it. Yeah, because one thing I like also about the Bible, it applies in all our life, because hiyo ndio imekuwa kitu kini change like all through. When I'm writing, when I'm doing anything, the decision I'm making, it's the Bible. And that's why I like the Bible, because it applies in all our lives. It's the only book that you read, and it reads also inakusoma pia. So I think kitu moja yenye msee amekuja kuniambia ni kuna piece nilikuwa na perform about life generally. Akasema ilimchange because alikuwa anapitia I think depression and stuff, and ilikuwa hiyo, it was a week yenye tulikuwa tuna, it was, I can't remember the specific date, but ilikuwa hiyo inaitwa mental awareness. Yeah. So I was performing somewhere around Nairobi. Then akakuja, actually there were different people, it was a group of young people. Yeah, wakanikuja wakaniambia, by the hii piece imetujenga sana, na pia the way natumia hii platform, not just saying like kudharau ama kuambia manze you guys are different from other people who are okay, but kuaccept vile wako na kutembea nao. Na through that nimeweza kutembea pia na wasee wengi, mostly young, mostly teens, na tumesaidiana, tunajengana. Yeah. Okay. And I thank God. Okay. I think I like what you've said, finding your purpose and finding ways towards fulfilling that. Sure. So Timabel was able to get into that space where he was able to identify what was working for him, and he Yeah. worked towards fulfilling that. Yes. So to someone who's also into that space, someone who's trying to find their purpose, trying to work their way towards fulfilling that purpose, what would you say to them? And how can I find my purpose, Timabel? How can I find my purpose and work towards fulfilling that too? Wow. The more you have a good relationship with God, I think it will be very, very clear you to find your purpose. Just sit down, switch off other noises. Just have a honest surgery about yourself. Introspect about your life. What do you want? What are some of your likes and dislikes? Who are you? I think it's very simple. Okay. Yeah, nivyo tu. Just have a clear relationship with God. Sema ni njia. Yep. Okay. We are in a society where everyone believes in everything and anything. So when you say finding your purpose, having a clear communication with God. Yeah. What of someone maybe, not to say they do not believe in God, but they have not found that connection with God? How do they find their purpose? I think this is the reason why we are here. You are the reason. I'm the reason why other person is here, just to help and to guide that person. I think it's just challenging ourselves to get into other people's space, whereby we challenge them, we talk to them. Because I believe sitakuja kwako nikwambia, by the anza kuamini Mungu leo. No, it's just through our stories, what I went through, na inspire watu wengine, na inaanza tu journey pole pole. Yeah, people wanna grow hivyo through other people's experience. We learn from other people's. Yeah. Okay. And what can Timabel say that he loves mostly about gospel spoken word poetry? Wow. I think the inspiration behind it and the transformation that
imepia wase wengi. That's why I like gospel. Yeah. Yeah. Okay. Let's look at the comments. We have Steve Biko. Steve Biko anasema huyu hapo ni King Nishati. Thank you so much, Steve Biko, for staying tuned. Ian Josh anasema G-Cho Pevu in the building. Yes, he's going to be joining us shortly. Anna Clayton Gerald. Aki, mami, I'm really sorry kama nimemasa Kajira, but thank you so much for joining us for his squad. Karibu to the family. So, Anna Clayton, please subscribe to our channel. Tag wase wako, share the video, na send in more comments. Anasema moto moto. Thank you so much. Steve Biko anasema Timabel moto. Shukran. Yeah, Daphne Nekesa. Hi Daphne. Thank you so much for staying tuned. Anasema Timabel's poetry is deep. Tuned in, loving the show. Thank you so much. Thank you. Brad Ngota amekutumia moto. Thank you so much, Bradley. Anasema Shoni Kali. Asante sana Bradley. Melo the poet. Hi Melo. Melo anasema great move team. Oh, thank you, Melo. Asante sana Melo for that. Steve Biko anauliza, do you make money from poetry? Yes, I do, but that's not my main intention. My main intention is to transform lives. Wow. Yeah, ikikuja sawa. Mhm. Yeah. When we talk of transforming lives, sai unaweza sema like, at what point are you at in that space of transforming lives through your poetry? I think by vile nimekushow a testimony whereby I just presented my spoken word and watu wakakam. Actually ilikuwa teens. Na hapo ndo nilianza kutembea nao in terms of showing them because I'm a little bit kubwa kwa shinda. Yeah, so ilibidi niwa show by there some of the things they can do. Yeah, not making decision for them. By the way, ndo inafaa ikuwe njia. And also I'm learning from other people who are ahead of me. Yeah, so that's why pia mimi nashika watu wengine mkono kuonyesha by the way tunaweza fanya hivi na hivi and we challenge each other. Yeah, I'm also learning from them kwa sababu unaona like sai in our society teens vile vitu wamekuwa kipitia ama vitu wamekuwa kifanya ukisikiza some of the cases in high school. Yeah, I think that's where my calling is, tembea na teens. Okay. Yeah. Craziest thing yenye wameshaishare na wewe yenye wanapitia as teenagers, unaweza sema ni gani? Well, I think mostly in sexuality. Okay. Yeah, cause imekuwa hard since a man pia ukipata the ladies kushare na mimi, so imekuwa one of the crazy thing pia kutackle to handle ladies, so the best thing I can do that is to you bado. Yeah. Na kama mimi nasukuma content ya drugs, violence, niendelee tu kusukuma tu bado? Usife moyo juu ni a step at a time. Yeah, pole na utafika pale hivyo place God anadai tufike juu. I believe bado yuko mali God anataka ukue. God ako na like greater plans for all of us. Okay. So keep on pushing. Okay. Yep. Thank you so much for that. Ramazan Music, you go tuned in. Thank you so much. Anasema poetry to the world. Let's keep doing it because we can make it if we try. #play spoken word music. #big deal. Ish, sawa. Yeah. Do you think we push poetry as much? I think we try. We are not yet there. On a scale of 1? 5.5. Not bad. Yeah. Tunajaribu. But at least tunajipush. Ukiona pia platform kama hii, it's all about poetry. Na pia ukiangalia platform zingine tuko na Poetricity in the City, wewe na pen hapo museum. Ni platform poa ya poetry, tukiwa na PAL, Poetry After Lunch, KNT every Thursday. Hizo ni platform zinajenga wasee na ni poa kuona msee anakuwa na content yake na pia anakuwa na live show yake peke yake ama anakuwa invite to poets wanakuwa tuna conversation. I think hatujafika hapo but tuna push. Okay. Yeah. Na kama wewe ni poet na hauna hiyo space, Squad inakupea hiyo space. So if you believe you have all it takes to share your word, if you want to find that space where people can experience your work, send us a message on Instagram at @e_squared TV, and then we will get you on the show. Yeah. Awesome. Yeah. So I don't think we have any more comments, but generally I love the what is the right word? Something that goes beyond deep. I think deep. It's Let's deep. use deep. Let's just use deep for now. Yeah. I love how deep the messaging in your poetry is, and things that we are going through. So it's one of the challenges. So
I use different styles. Poets use different styles. The same style that I'm using is not the same style G-Cho Pevu will use in performing his own art. Yeah. So we approach things differently, and that's why we pass the message also differently. Okay. Yeah. So what is the next piece you're performing for us? The next piece is called The Silent Noises of My Pain. Wow. What is it about? It's just some of the things people go through, and I'll say when I feel, man, I can't talk about this. Wacha nikufe solo too. Okay. Yeah, and I feel, wacha tuongele hizi vitu zile tunapitia, because hatuwezani peke yetu, hatuwezani peke yetu. Okay. Yeah. Wacha tusikize what Timabel has to say on that. As he is presenting the next piece, remember you can interact with us on our social media handles. We are everywhere except Twitter at @e_squared K. Hizo zingine ni at @e_squared TV. Send us a message if you're a poet. Let us know what you think about us celebrating poetry the month of April. Remember our hashtags are #WorldOfPoetry, #Poetic April. So hop on to the hashtags. Let's keep sharing more. Let's keep sharing the word. And of course, ile hashtag yenye Ramazan alikuwa amesema last week to push, play spoken word music. Let's hop on to that as well. Let's see what we can do with that. But in the meantime, here's another piece from Timabel. For a moment, let's think about life. And so life like everyone else started when they cut the cord connecting him to his mother, creating the very first wound that needed healing. A signifier that maybe life wasn't going to be perfect. Now, as he grew up, he collects a few more. But for others, he'd rather not talk about it. Now, years have passed, and now he's so grown. But some of the wounds are still bleeding. Some are still hurting. Emotional abuse he took as a child. Bitter words spoken to him that threats him his entire being. Those sleepless nights where he battles suicidal thoughts. Those cold nights. You see, this is pain. And believe me or not, behind these smiles you see around, there are wounded hearts, broken spirits that we carry along, where we find peace in Jesus. Because every time I write, because as I was writing these words now call a poem, and some even call it a song or a spoken word. To me, they're heartbroken words, or words of farewell, words to say goodbye. They mean something else, something beyond words, something that can never be better spoken by the lips, something that the ears can never filter out the weight, something that the eyes can never see the depth, something that the hands can never feel the texture. They're my innermost feelings, deep down from my heart. For I feel the hole in me, the hole that physician could say, this is a vacuum. The hole that mathematician would say, one has been carried away, so we have no remainder. And if stealing is a crime, then let him steal my heart. Because he died for me. He knows me deeper. Sometimes we just allow the renovator to come and touch some of the rooms in our hearts. But he's always ready, and all the time is knocking at the door in our hearts. Will you allow him in? Will you? He's knocking at that door. But the excuse is, I'm busy. I'm busy with my social life. He knocks again, but again, I'm busy. I need to go partying today. He knocks again, but I'm busy. I need to travel. I'm busy with my academics, so you'll have to wait. But the good thing is always there at the door, knocking. Is the renovator
of our life. So allow him to take over your heart. Because he'll come again, knock at your heart. Will you be busy? Just a question. Will you be busy? Because the pain I feel right now is the pain a warrior feels when he spends a full month battle, but when he comes back home, all his family was carried away by floods. The pain I feel right now is the pain a farmer feels when he spends 1,000 in sowing, but when times of harvest come, all his crops are damaged by elephants. The pain I feel right now is the pain a farmer feels when he spends 1,000 in sowing, but when the time of harvest comes, all his crops are damaged by elephants. The pain I feel right now is the pain that a parent feels when he spends thousands, millions, just for that student to learn. But what happens at the end? Food for thought. The pain I feel right now is beyond words. Let's allow the great physician to heal our wounds. Let's allow the renovator himself to renovate this room. It's dirty. We need to be sanctified. Because the pain I feel right now is the pain I feel when one man goes down without knowing the renovator. These are the silent noises of my pain. And with this piece of creation that was ready for presentation with no hesitation, it's Timabel Poetry Production. The pain you feel right now. Hi, Timabel. Hi. Yeah, so earlier on you shared you've been through a lot to get to where you are right now. Yep. And just listening to that piece, it triggers something. So allow me to ask you this. Yes. Yeah. Sure. Go on. When you were writing this piece, Mm. what pain were you feeling? Okay, it's just a testimony from one of my friend who passed on while we were in high school. Yeah, and I feel like he was very young. Actually, it's so painful when young people just die. It's something painful, and also it's painful to parents also. So I feel like sometimes we lose great people, because I feel the grave is one of the richest place we have on this earth. Great dreams, great potential. People die. Imagine young people, and that's the pain I feel even right now when we lose young people, yeah, through different things, yeah, that don't glorify God. Okay. Yeah. Okay. So you're telling someone else's story. Yes. Yes. But has Timabel ever found himself in a space where he ever contemplated suicide? Not really. Not really. Not really. Not Okay. really. That's why I'm a voice for other people. Okay. Yeah, I use this poetry and I use my creativity also. Yeah, just to be vocal about other people, because it's very hard for other people to speak. Yeah. Yeah, and I feel like I'm that speaker. Yeah. Yeah. You're doing an Other people, amazing yeah. job. Thank you. Thank Keep God. sharing the Thank word. God. Keep speaking for the voiceless and keep touching lives. Thank God. Yeah. Thank you so Thank much you for so much. joining us. Thank you. I'm glad Isikuwe to be sad. here. Si sad. Si sad, ni reality. Yeah, Yeah. nilivyo vile kuko. Yeah. Yep. So mimi nimeshukuru sana. Hata mimi nimeshukuru. Najua tuta-interact na kazi yako mo, si ndio? Sure. Yeah. So utatuambia tu mali tutakupata na mali tunaweza get pieces zako. Sawa. I go by the name Timabel Masters. Actually, it's Timabel Masters. Ah. Timabel Masters, unaweza nipata pale IG, Timabel Poetry, Facebook, Timabel Masters, YouTube, Timabel Poetry. Yeah, and I really appreciate it. Let's interact. We do have great projects coming. By the way, on 30th, pale Technical University of Kenya. Pia tutakuwa na amazing performances za poetry. Na also kutakuwa na Vibe 22. Actually, the show is called Vibe 22. It's all about dance,
and poetry. So I welcome you guys. Karibuni sana, and I know tuta interact pale kwa social media manzi to support talent, support art yetu, because I know we are all gifted. Kama na talent yako, tusaidiane, to challenge each other, na by the tuta move on sisi wote. Yeah. Yep. Tuta come through. Yeah, And I hope pia nyinyi mta come through. So guys, that was Timabel. Well, yeah. A gospel spoken word minister. Yep. A gospel spoken word minister. And of course, you get to interact with these pieces at a live ikiisha. We are on YouTube at E_Square TV. Share, guys, share. Tell us what you think about his poetry. Encourage him. Be the voice to someone else the same way he's doing. And let's keep pushing forward. So thank you so much for your time. Thank you so much. I really appreciate it. God bless you. Karibu. So, remember this video is always up on YouTube, live at Ikiisha. We are across all social media handles at E_Square TV. And on Twitter at E_Square KE. And I'm just realizing I forgot to tell you guys my name. My name is Carolina Tieno. So about now, I want to introduce one big poet. He is major, guys. This guy has done so much. Even if you listen to his poetry, there's always some message he's sending. There's always someone he's trying to talk to. There's a life he always wants to touch. And I'm pretty sure he has done so much in that space. So about now, I want to introduce G-Cho Pevu. You guys, G-Cho Pevu addresses topics around moral relationships and, of course, social affairs in the country and beyond. And he has done this so amazingly for the last couple of years. So without further ado, guys, allow me to introduce the one and only G-Cho Pevu. Yes. That's not bad. Karibu sana to this space again. Again. Yeah. I'm here now. So I will let you perform the next piece alafu nitarudi. Sawa. Okay. Cheki. Umrembo ako capable kwa watu polepole, ni kama jiko mfungiwa kwa nyumba. Nilimpenda juu ya tabia, sura ikafuata, na siati akianza kuchizisha watu mtaanza kusema ni dumba. The right time ikifika najua vile nitamkumba, na si mnajua vile hizi vitu fanywa after day mashavishwa pete. Kwanza ni kumisimame kidete kama huyo gavo kwa nyuma ya Kikwete, na kumekishua kwamba kila kitu ni nyororo na laini kuliko nywele meto kufanywa straightening. Ni possible ache mademu mwingine akaini kama pigwa na radi. Jurembo wake siwa kubatisha wala siwa kutisha, ni kama zebra meto kufanywa skin lightening. Ako rich in beauty and infertile kuliko banks za River Nile. Smile yake metosha kukeres macho zangu. Mate yake ni magical design, akichiuskuma kabla ifie kwa tumbo itakuwa imegeuka managu. Mrembo unanikalia kama recruise kwa Telemundo, juu sauti yako ni tamu kuliko ngoma zote zimedownloadiwa kwa mdundo. Unanipatia mchanganyiko maalum mbao kwa hoteli miuku mistake na DJ John Savna mix ya chapati ndondo. Nikikuona miugeuka sururu juu na charo yangu ikigonga ndondo. Sijui ni kwa nini ukitwa kinoti na vile na sura ya pesa. Unaemesha wengi juu kama hao ndio paka, then tumekubali na tupeleka rat race. Unatemesha wengi juu unaonekana kama wewe ndio utulisha earthquake. Mrembo kaukijua wewe ndio my current girlfriend, na wewe ndio the reason why mwa skuli chapati imepikwa na unga ya X. Msupa beauty yako ni classic design, unge kwa radio station ningekupenda milele. Sina budi kuambia ume stand out, ni kama beauty spot kwa face ya Msudi. Una mwili fitting kuliko Lilian Muli, sauti yako ni kuvutia kuliko perfume ya Catherine Kasavuli. Wewe na class yako yote unanifanya mi skuli, mazgwembe zako zupe mpaka advert ya Safco Misuli. Kama ni kushema this time round tabonga mpaka Kinduli. Alafu after hapa omto tutazata kwa name baada urierogo Manduli. G-Cho Pevu, you and I. Yes. Sawa. Msupa bado anakufanya unafeel hivyo. Ananifanya hivyo manze. Okay. Ananikimbiza. Ni kama tuko Olympics. Tuko Olympics. Yes. Yeah, karibu sana to this space. Thank you so much. So I will start from the obvious hashtag. I think it's something that I saw in one of your videos. Mistari kama lines za zebra. Yes, hiyo umejitambua kwa hiyo space. Mimi nimejitambua hiyo design. So G-Cho Pevu hufanya nini ku stay into that space na kukeep at it akiendelea kugrow? I think purpose yangu ni kuongelea
mayouth, kuongelea watoi na kuongelea wazee. That's my purpose here on earth. That's what I do on my space. Okay. Yes. So how has it been so far for you? It's been good. It's been bad. But we appreciate the process and we appreciate the journey. Okay. Yes. Before we get into understanding your journey, I want us to talk about your debut album, Safari. So let's start from there. Yeah. Yes. Safari ni album ya kitambo. Ilikuwa album ya 2022, si ndio? Ilikuwa album I think ya 2016, 2015 hapo. Ilikuwa inaongelea tu about my journey. Vile nilikuwa introduced to the game. Na place iliniachia. And that's why I decided to name it Safari. Okay. Yes. So to someone who has not interacted with that content, with that piece and that album, how did G-Cho Pevu get into that poetry space? Well, growing up, I was a very staunch footballer. Nilikuwa napenda ball mbaya sana. So, nikiwa high school, ndio muziki ilikuwa, but haikuwa that deep in me. Nilikuwa na wabeshte wasanii sana. So, mimi nilikuwa ni kama fan wao. So, fortunately, one day, nika join CU. And a friend of mine who happens to be an artist, hakuwa na a backup artist kwa stage, one of the CU rallies. So I was told by him, kama unisaidie. Wewe utasema tu hivi na hivi. Mimi huyo tukapanda stage, confidence tosha. Sio mimi niko kama backup artist. So out of just being a backup artist to this friend of mine, hapo ndo pale I think pia God alikama alireveal, this is where you belong. Na nikafuata hiyo dream up to this particular place nimefika sahi. Yeah. Unaweza kumbuka hiyo piece ulikuwa na backup? Siwezi kumbuka. Hiyo ilikuwa ni ngoma yao chali. But unfortunately siwezi kumbuka the song. Ilikuwa ni some gospel music, siwezi kumbuka. Okay. So I want to be in that moment. Tumefika stage, mimi ni backup artist wa G-Cho Pevu, and then nikacheza kama bibi, nikadeliver. What did that mean to you and what did that do to you? It meant we can discover our dreams in the most unexpected places. Yeah. You can be a cleaner. Na umeenda mahali umeenda maybe hata kwa bank, kumbe wewe ndio manager. The next time unakam kwa bank, wewe ndio manager, au uko unajua utakuwa manager. So we can always discover our dreams in the most unexpected places. Okay. Yes. And how would you encourage someone to always grab onto those opportunities, because you never know? Yeah. You never know. Yeah. Well, I'd like to tell my fellow youths out there, when you see an opportunity, just go for it. It might appear as a rust, but osha your rust, uratoa gold out of it. So endea your opportunity. It doesn't matter how bad or how odd it looks like. Just go for it. Okay. Yes. Okay. And then after that first performance, to may discover actually we can be good at this space. What did we do next? Like after this? After that, after backing up that artist, what did you work on? Yes, I went home and I started writing. I wrote something that goes like, it was a gospel song because I started as a gospel artist. So it was going like, Jesus, I'm gonna be with you. I cannot let you go because you're in my heart right now. Jesus, I'm gonna be with you, be with you. Jesus, I'm gonna be with you, be with you. I cannot let you go. Oh, because you're in my heart now. Oh, be with you. It was going like that. Hiyo ndio kitu ya kwanza niliyoiandika. Yes. And then did you share it with someone? Or? No. I was performing it. I think siku perform vile kwa sababu ilikuwa well written, but I performed it anyway to some few rallies. But after that, really changed my writing style totally. Okay. Yeah. Ni nini unaweza sema ili push your change? Hanging out with the right people. Okay. Yeah, those are the people who made me better, made me a great lyricist. And yeah, great people always give you great things. Yeah. Yeah. Man, apart from being a great lyricist, you're among the best poets we have in the country. Yes. Yeah. So kudos on that. You're doing a great job. Thank you so much. We love your work. I appreciate. Yeah. So what has kept G-Cho Pevu the greatest lyricist
and the greatest poet we have in the country? One of the greatest. Simple. Books. Books have kept me where I am. Books have made me intelligent. Books have made me be a great thinker. And books have made me expound my mind kabisa. Me says it danganya anyone. If you want to be the best, you gotta love books. And that's all. Hakuna siri ingine. Ni books gani? Books too. Wewe soma, mimi sitaki kujua unasoma kitabu gani. Read. Read and read. Yes. Okay. Si usome watu. Kusoma watu si pia ni... Yes, si kitabu. Soma. Okay. And then after your gospel piece took a change. Yeah. Hanging out with the right people. I hang out with the right people. What did you work on? Well, I went to study poetry. Nilijifundisha poetry for 2 years kwa library fulani huko Korogosho inaitwa St. John's. Nilisoma St. John's poetry alone for 2 years. Nikajua styles, similes, onomatopoeia, punchlines, vile unafaa uandike and stuff. So ever since your time, I've never been the same. Mwosho moja. Okay. Yeah. So I understand the sole purpose of the reason as to why you got into poetry and what you seek to achieve. And just to get to our viewers to also understand that, how do you come up with words? How do you play around with words? How do you know that this is going to fit here and this is not going to flow in this point? As I said, practice and practice na books. Unajua ukisoma, you love so many words. As in utakuwa unatembea hivi, any word unaona mistari. Unaona mistari. Kuna mtu mwenye ataona word Eastlands, yao ni kama huku ni kwa wase wanasafa. But kuna mtu ataona Eastlands, aone potential. Aone any words mi uziona mara mbili. Kuna mtu mwenye ataona shujaa ni yule hero na mimi nitaona shujaa kama ugali. So una get. So I came to love words and look at them at styles mbili tofauti. Yes. Okay. And then now your first performance ever as a polished poet. Yeah, tell us about that. Oh, it was at a place called Murumbi Gardens. It was in the evening, a very chilly evening. Poetry sana ufanyika majioni. Either your time ilikuwa inafanyika kwa restaurants, bar, ama kwa parks. So it was tulikuwa tumeenda Murumbi Gardens. That was my first ever poetry event that I did. It was called Slam Africa. So I was competing with other poets. And unfortunately, siku win, but I performed better. So I kept on performing each and every other month until nikafika point nimekronwa kama Slam African King. Hey. Yeah. What did that mean to you as a poet, Sasa? It meant I am now fully accomplished, fully achieved, and I can go anywhere and perform bila wasiwasi. Okay. Bila kudoubt mistari zangu pia. Okay. Yeah. Kuna kitu iliku challenge from that point kukuwa maybe better? Yeah. Kuna other great artists wenye walishinda mbele yangu. Kuna something to learn from them, and that's a very big challenge ilinisaidia personally as an artist na nikai-develop mpaka sahi. Okay. Yeah. If you don't mind, unaweza share? Share nini? Hiyo kitu yenye unaweza sema maybe ulipick from one of those poets. Styles, confidence, eye contact now with the audience. It matters a lot. Naweza kuja hapo hivyo. Another thing, impression. Nikikam stage nikishake, definitely hiyo energy itaenda kwa audience na audience itaingiza pia watashake as in wata relate na mimi. Alafu another thing, I have to relate with the people. So hizo ni some of the things that I learned along the way. I mean, help kufika hapa hivi. Okay. Yes. And how do I achieve that? How can I be able to relate with an audience, still maintain my flow, and of course the confidence and all that? To relate with the audience, I think you have to know what is happening around. Sindio? Like now, tuko na mambo na elections zinafanyika, tuko na mambo na mafuta inaendelea, economy. So, wewe kama writer, if you relate with the people with these things,
definitely watafeel part of your, watafeel wako ndani ya piece yako ama poem yako. Okay. Na itakuwa easy au kwa vibe na wewe kwa stage. Yes. Hiyo ni trick. Quite Hiyo ni simple. tip. That is a tip. Yeah. Yeah. And then you've also embraced a couple of stages. Umefanya a couple of festivals, man. You're an international poet. Huyu hapa. Wewe hapa. Mse humble. Mimi ndio niko. Wewe ndio uko. Hata sisi tuko. Hata mimi niko. Yeah. So you performed in Dubai. But before we get to Dubai, kuna a couple of festivals umekuwa part of within. So maybe if you don't mind, you can share that. And then now transitioning to Dubai. How was that for you as an artist? First, before ni Grace festivals, ilikuwa part of my manifestations, and I was affirming myself so much. Nilikuwa nimesema nimeperform kwa hizi events za nilianza na mabaa, nikaenda kwa church, nikatoka church nikaenda kuperform kwa streets. So as I was growing, I was telling God, mimi yenyewe siko baya. Mimi nataka unipeleke kwa festivals. Nataka niperform kwa festivals. Tuna feel naweza, I can do it. So from there, events zikaanza kujipa, festivals ndio zinakuja one after another. Na nilikuwa naenda hizo festivals, naenda I could speak to the crowd na wanaweza elewa nini nasema. So mimi niko grateful tu yani. And then tukaenda Dubai. Ndio hiyo sisi sasa. Tukafly, tukapanda ndege manze. Tukaenda nje ya Afrika kidogo. Tuka huko miezi 6 hivi tukiperform. Tukipeleka poetry kwa universities ziko within Dubai, kwa festivals pia ziko within Dubai. Yeah, na life ilikuwa awesome. Ni poa sana kutravel na kitu napenda by the way. Very fun, unafurahia kila wakati. So within those 6 months, ni nini G-Cho Pevu maybe alika kama kunayo. Ulika chini ukajiambia by the way tungeza fanya hii huko kwetu, tungekuwa in a better space sai. Wala watu wako developed sana by the way. Kwanza performances zao ma stage, hata si performance, stage. Ziko well lit, well arranged. Everything is perfect. Hiyo ndio kitu ningetamani sana hapa hivi. Alafu crowd pay na turn up kabisa. Yenye tungekuwa na love kama hiyo, but definitely a stranger kienda outside the country anakuwa received very good. So siwezi blame kina Bana Boy akikam Kenya, kina Fireboy and all those boys wakikuja Kenya. Wanakuwa impressed kwa sababu ni foreigners. So pia mimi na believe a Kenyan artist akienda kuperform TZ atakuwa embraced big time. Watu wanapenda kuona mali safi na kuona nini, kuona mgeni. That's why shows za nje zikuja kuliko msanii ka show within his or a country na akose kuona ile crowd look expect. Okay. Yeah. Na tunaweza fanya nini G-Cho Pevu? Ndio hata sasa mali tuko na wewe sasa wewe mali safi unajitambua, kila mtu anakutambua kwa hiyo game. Kabisa. So tunaweza fanya nini sikweni kama ukienda huko ndio wasee wanakutambua, but ukikam home wasee wako like huyu ni ule msee wa pole. Na feel ni idea, but na feel we should start from home. Like why am I saying home? For example, naishi Buru. Na kuna social hall within Buru. Nafaa kuanza kuweka show within Buru. With time wasee watakam na niko consistent nayo. Within 6 months if you're consistent, trust me, life will never be the same again. Utakuwa na wasee. Cause revolution huku hivi ukipeleka show west au watu wote wa huku east watakufuata west. Yes, hiyo ndio kitu nasema. We start from home, pole tu. Tukisonga. Yes. The first time tumeenda stage tukiwa pale Dubai. What was going through your mind? Do you know, niliingia stage ya Dubai, nilishuka hivi ndege. Tukaambiwa the MC was there, alikuwa na sore throat. Hakuwa anaweza endelea kuperform. Sasa mimi nimefika venue na bado niko zile like huko Dubai kuna joto nini, nikamponeaje unaingia stage immediately usaidie MC. Wow. Nikasema sasa hapa tutafanyaje? Hawa ni Waarabu. Wazungu ni kiasi, but nilimanage. Nilipanda stage immediately. Na nika vibe nao nilifanya poem fulani hapo in between, nilikuwa na interact nao pia, so ilikuwa tu one of the most awesome time ever. Juu nimetoka ndege, sija rest na nimepanda stage immediately. So ilikuwa siku poa kabisa. Yeah. Naweza imagine. Yeah. So
Umekuwa kwa game for how long with it? Nini? Umekuwa kwa game for how long? Namaliza, I think hii ndio my ninth year. Ninth year. Okay. As someone who has been in the game for 9 years, ni nini unaweza sema wewe pia umeona kwa the upcoming poets that probably they could do better, ama yenye wanafanya yenye wewe ungekuwa kwa hiyo space you wouldn't have encouraged? Sasa hivi vitu zimechange. Mimi nakumbuka time yangu nikianza sikuwa na smartphone, nilikuwa na katulituli. Zile simu za kabambe, nilikuwa nayo. So kukuwa active social media ilikuwa a bit tricky on my side. So sasa hivi vitu zimechange. Wasako na masimu. Kama una simu unaweza chukua ile simu ya loan ulipemba ambao daily. So through hiyo unaweza kuwa una post kazi zako online. Unaweza kuwa unachocha wasee online. Watu na believe world ya psycho so iko very much digital. Yenye kama uko kama creative, definitely you lose so many things. But ni advisable usingoje TV, usingoje nini. Wasawa na platform zao, online platforms kama hii sasa hivi. Or take advantage. Si lazima uingie kwa hizo mainstream media ndio upenye. Hata hapa hivi you never know what might come out of this interview afterwards. Yeah. Yes. You never know. Yeah. You never know. Na by the kama wewe ni poet, tutumie message on Instagram at @e_square na of course G-Cho Pevu ako in the building. Tuma maswali. Tuma, fungua roho. Kuna watu wanaweza taka, unakubalisha watu kufungua roho. Fungua roho. Hata vifuli ufunguliwa. Fungua roho, hata vifuli zifunguliwa. Fungua roho. So there's an award that I also want to talk about, but before we get into that, of course, you are someone who has grown into this space for 9 years. Mtu akakuona sahi, haizi jua maybe there are a couple of things that you also had to go through to get to where you are today. So what are some of the challenges G-Cho Pevu has had to encounter to get to where he is today? And what are some of the greatest lessons he has learned in between the 9 years? First, hakuna barabara smooth. Kila mahali kuna ups and downs. Yani life haiwezi kuwa tu na one straight path. Hata ukiwa na pesa kiasi gani, uta struggle. Mimi nime struggle design yangu, but hizo struggle hazikunifanya nichoke along the way. Kwa sababu unapata maybe sikuwa na job, but ile job yanilipa na nafaa kufika event. Stories za fairs ilikuwa ni tricks. Kukinyesha na unaenda event bado ni tricks. Hizo zote zilini build kabisa to a point yenye siku hizi challenges zikikaa mnasema hii ni shadow, mimi ndapenya, mimi ndaenda. So mimi ningeambia any person uko hivyo nje, whatever unapitia, whatever lesson unapitia, utamanage. Hata kwa class si usoma kwa class, si lesson unaenda 45 minutes. So hiyo ni challenge. After hapo beli upigwe unaenda home kurest. So hakuna kitu ina mwisho. Utaendea class, lesson itakatika, na afterwards kama ulijituma enjoy fruits zako. Okay. Yeah. Okay. Thank you for that. Welcome. Yeah, so let's talk about the 2019 African Creativity Award in Egypt. Oscars of African Creativity. Oscars of African Creativity. Yeah. Ilikuwa poa, ilikuwa fun. Nakumbuka niliona actually najaribu kumbuka, ni msipango alinitumia hiyo kitu. Nimekama cross hii, hebu tujaribu ku apply. Si mimi nika apply, nika receive feedback. So mimi sikuwa na doa kunipeleka Egypt. Nikasema sasa round hii lazima turudi kuomba kwa watu ndio nipate air ticket, juu accommodation ilikuwa na provided. Ndio huyo sisi tumeanza tumechanga. Nafaa kuwa huko tarehe 1 Oktoba. So inamaanisha nafanya travel 31st ama 30th. So 31st imefika na sina do complete. Nikajua hii kitu imeisha. So I was also talking to someone mwenye alinilipianga ticket za complete. So sikuwa sure kama atalipa, but mimi niliongea tu na so hiyo 31st akaniambia ilikuwa 31st mchana. Tukamwambia sisi tusharudishia watu do na nikana cancel trip. Maybe next time tukienda poa ndio nitamanage kutravel vitu zikiwa fine. Akatupigia simu around 10 ya asubuhi akaniambia twende ofisi ziko hapo Pangani. Sikuenda. Atuliza sado umerudisha kwa nini? Nikamwambia sawa siwezi kufika.
tukaamua tu kurudishia wasee na tusistress watu tena. Akatupea pepa kama iko upside down. Kufungwa hivi kuigeuza tunapata amelipa ticket yote. Akaniambia sasa unafaa kwa airport leo, hiyo ni 31st. By 3 unafaa kwa airport. Hiyo ndege ilikuwa inatoka kitu 6. So 3 nilirush to airport mbio mbio. Na hadi Egypt manze nikakaa huko wiki ngapi? Karibu wiki 4. So event ilikuwa ni ya wiki moja, but the rest of the 3 weeks nilichill huko Egypt kidogo, nitembee nione pyramids na hizo vitu zote. Uliona pyramids? Yeah. So Egypt kunakaa aje? Kuna tu mchanga ama mchanga iko kila mahali. Ni kupoa, wana barabara poa sana by the way. They have a very great history. Huko yani wazungu kwa kila wakati juu hizo pyramids. Ni kubwa sana, inafaa watu wapate pesa watembee dunia wallahi. Ni kupoa. Okay. Yeah. And then tukafika hapo tukapata hiyo Oscar. Hiyo sasa ili change nini na ilifanya G-Cho Pevu akafeel aje as a poet? Ili ni kando na ratings ilionyesha just a simple boy from Eastlands can also make it anywhere. If I can make it here in Eastlands, I can also make it anywhere. So the award was simply a breakthrough for me. Ili ni elevate from one point in life to another point in life. Yeah, it is possible. Okay. Inawezekana kama slogan ya Azimio. And of course tumesema space yote inaweza jenga msee, si ndio? Provided you push yourself. Exactly, anywhere. Yeah. You start from anywhere. Hata ukiangalia the great stories from greater people around the world, they all started from anywhere. Azinakuwa na ati alitafuta very luxurious place akaanzia hapo. Alianzia kwa garbage, alianza kwa any place pana kasi juu aje na aka make it big. Hata ukichunguza story ya Apple company ilianzia in some very crazy building. Na sai there are multi-billion building. Yeah, so anzia anywhere. Okay. So as we are embracing all these space that are giving us the platform, of course, what would you say international spaces do to artists, poets, actors? International spaces? Yes. International spaces are quite good because kando tuna kuelevate as an artist, inasaidia kuconnect wewe na other great people. International spaces are well organized. They have everything yenye una need as an artist. So when you take advantage, if you want to be better, if you want to be great, ama unataka kuwa constant, it's up to you. But hizo spaces zao ziko well packaged, well furnished, well funded. Okay. Yeah. Na tukiongelelea venye poetry imekujenga as a person. Of course it's also good to acknowledge kuna G-Cho Pevu the poet na kuja G-Cho Pevu the person. The journalist. The Mohamed Ali, I used to see him as a mentor, as a role model, because he was very courageous with the lenses. So mimi, kama poet, I'm very courageous with my words. I see in words, he sees in pictures, period. Okay. Hivyo tu, siwezi sema more. Yeye anaona in pictures, mimi naona in words. Okay. Na tumekafunga. Okay. Na unaweza sema hiyo poetry imejenga aje G-Cho Pevu the journalist through G-Cho Pevu the poet? Personally yeye imemjenga juu alikuwa na cover stories na mimi imenijenga juu na cover stories za wasee na words. Okay. Yes. Mimi sijui niseme nini but truly hivyo. Yeye anaona vitu na stories. Sasa una any politician imemtoa from just being a journalist or politician. Mimi imenitoa from just being a poet to being also being a voiceover artist. Yeah. So unaona tumegrow sisi wote. Yeah. Now when your voiceover artist wa Blaze? Kama ulisikia Blaze hiyo time ilikuwa na 2018. 2018 yeah. Mimi ndo nilikuwa voiceover artist. Hiyo ilikama about aje hiyo project? Niliitwa. Like did you apply? No, I never applied. I was called. A friend of mine aliambiwa tafute poet mwenye anaweza ongea hiyo design. So si wakanirifaa mimi. So si nikaenda nikachukua script nikabwebu soma hii words na ukwe na everything tunadai. So mimi nikasomea the words and I killed it. Wakasema wewe tunaweka kwa hii project. And that's how I became Blaze voiceover artist. Okay. For your time. Okay. Okay, as I get to the comment section,
Black Boy is really happy to re-interact with G-Cho Pevu. I Now, appreciate. from the last time tulikuwa na wewe na tusai, unaweza sema generally tu, ni nini imechange? G-Cho Pevu ni nini imeweza kuwa imechange kwa G-Cho Pevu? Nimegrow sana yani, kwa sababu nikiangalia achievements zimekuwa wild kabisa, kwa sababu nilikuwa na elevate each and every other year. Nilianza na Blaze BYOB, kutoka hapo after hapo ndo nikaenda tena Egypt, nikaenda Dubs. As in vitu zimekuwa zikipanda baada ya kupanda. Kama si COVID, me I think sasa ningekuwa nishafika hadi Hollywood. Yes, nilikuwa nimefika Hollywood I think, kwa sababu najiona huko. Amen. Shajiona huko mimi. Tutafika. Pole. Yes. Yeah, so let me get to the comments. By the poetry inalipa? Mimi nanilipa. Kama ingekuwa nalipa ningekuwa nakaa hivi. Okay. Inalipa aje? Na pesa. Ama ni barter trade. See, barter trade. Like we've had a couple of cases whereby poets say that space does not pay. Now some say the space pays. So how do I grab onto that opportunity as a poet and be able to deliver and also get something in return? It's simple. Position yourself na utakuwa paid. Niendelea ama niwaachie hapo? Najiposition aje? Uwezi sema unalipwa na unafanya shows za bure. Okay. Uwezi sema yani utakuwa unashinda ukicomplain kila wakati. So apply kwa zile gigs zenye utalipwa. Apply for festivals kama ziko. Apply for artist residencies kama ziko. Juu hizo vitu zote zinatoanga do. Apply for grants, zitafund projects zako na utapata do. That way utaona art yako ikulipa. But okay, kisikia show kila weekend una perform na urudi home na do, ni shauri zako. But lazima tuanzie mahali. Yeah. Utaatendeza show za bure zikujenge kwanza. After hapo ndio utafunguka kichwa ujue aya sasa nafaa kuwa naenda show zile zinanilipa vizuri. Yes. Okay. To make it. You know, positioning. Yeah. Tuko na comments hapa. Steve Biko ametuma thumbs up at 100. Thank you so much, Steve Biko. Anasema I hope your dem ameingia box. If not basi yako KDF juu. Na roho ngumu kama KDF za late. I think the piece you performed. Yes. Yeah. Alishasema by the way. Ulisha clarify that. Steve Biko anasema I am a witness, huyo msee husoma. Kuna watu wanakujua? Ananijua, huyo. Yeah. Alafu Daphne anasema mad talent on the show today. Big up G-Cho Pevu. Steve Biko anasema are there poets in Dubai? Poets wako in Dubai. Wako in Dubai. Warabu wanajua kuandika. Hata hapa Somali kuna poets. Na Somalia has got the greatest poets ever. So poets wako all over the world. Okay. Yes. Na hapo Dubai kuna venye ili kuchallenge as a poet, interacting with those other poets. Yes, kwa sababu there, if I will perform anything that doesn't relate with them, watakata kuwa wananiangalia hivi. But nikiperform something in relate now, I say they will cheer up. Ni event, ushaona events za poetry mostly watu snap. But ile ilikuwa ni nduru. Ilikuwa ni nduru ni kama yani kama mtu dance kwa stage na ni maneno tu. Yeah, so ilikuwa funny design. Okay. Ian Shorty anasema are there competitions between poets kama rap battle venye hukuwa? Iko. Kuna nyendo Slam Africa. Poets wana compete until wapate ule mkali, so anakuwa crown kama Slam African King ama Queen. Okay. Yeah, so competition ziko kila mahali. As much as people look up to G-Cho Pevu, kuna ule mtu mwenye pia G-Cho Pevu look up to, si ndio? So who do you look up to in Kenya and of course internationally? In Kenya. Najaribu kuangalia mtu I look up to mwenye at least anipeanga chills. Napenda sana lyrics za kuna artist anaitwa Kitusiwa. Napenda sana lyrics zake. He's very intellectual. Alafu napenda Wakardinali. Kwa sababu ya nini? Their confidence
as in those guys are wrong. Totally wrong. Napenda confidence yao. Alafu who else? Napenda Octopizo kwa sababu pia kuna hiyo man, mimi ndio the best kwa hii shit. Mimi ndio mkali, amniambi kitu yote. Also K Jones amepush na hiyo kifua yote hadi yani make sure yeye ndio the main OG anajulikana na for real ameachieve your status. So hao ni watu pia na look up to. Rabbit pia is good, King Kaka is good kwa sababu amepeleka vitu kwa boardroom pia yeye. So hao ni baadhi ya wasanii ambao naangalia wako sawa kabisa. Okay. Yes. Before I come back with the last 2 questions, wacha nikuache uongeleshe mafans through another piece and then I'll come back in a few. No problem. Okay. So this one here is a special dedication to all the ladies who gave birth while still in their teens but still went ahead to making it big despite the struggle, trauma, and challenges they were facing. This one is for you, Rachel. By the time ulikuwa unazaliwa, mzazi wako alikuwa na 16 years. Tricky, Johnny mtoto ameachiwa kazi ya kulea mtoto. At 16 inafaa ukwe shule form 2 but sasa itahavu umedelay ukiangalia mtoi mtaani tu. Lakini life lazima itasonga mbele. Reason kuna koma na full stop mwisho wa sentensi. Life unayo kukafunga. So issue kijua goals pia unazo za kuachieve. Wewe si mistake na usiwahi jiblame for whatever decision uli make. In fact, yo imeprove unaweza take a nail for Jesus na ustand strong mbele ya mtu yote atajaribu kukucross. Ongezea P kwa hiyo neno weza, ndio huyo mtu atajua wewe ni samaki aina ya pweza au drown. Kazi yako ni kufloat kama services za M-Pesa. Kwa majina ni Rachel na ndo Jokowath kupiganiwa mpaka na Israel. Future husband wako ataitwa Jacob. Kuna wanaume wanyama na kuna wale wako ready kukupick ukilose, jua na potential ya victor. Kila setback ni opportunity ya wewe kubounce back. Achana pressure za mapia, kufuatana fantasy za ziko pia, kustick na wanaume wa base na wakitupa kwa kwaya sauti yao ipatikani tena. Ujuaji na benefits, lakini usitamani kuluza a lot juu ya kutaka kushikama Jezebel. Unamtoi wa kulisha na shule ya kumaliza. Zote ni za maana kama kura baada 5 years. Lakini sikupe stress na ujipate ukienda slim possible ja watu kukuambia usikonde. Failure si tishio na huwezi kustop kama lights za traffic kwa highway. Future yako bright, utanid shades kuona place unatembelea. Utavuna, so usisikize watu maneno yao haina mbolea. Rachel, hauko peke yako. Familia itakusaidia kuangalia huo mteo unalea. Ukimwangalia hakukali trash molest, ukicheka na yeye hakukali useless. Thoughts za power, love, wisdom na greatness ndio zinakuzunguka. So smile na ushukuru. Sio mtu Alibad but Maya Angelo ni perfect example ya mwanamke alijifungwa mapema na akaenda kutengeneza jina mahali wanawake walikuwa nameless. So smile and wave. I need kupanda train ndio ujoko on the right track. So smile and move. Mgongo achema backstabbers na wale wako willing kugeuka chomvi. Kuongelea ni lazima, lakini gossip isikushtue the same way huacha hao mablogger na mamboga na reaction same. So smile Rachel. You're a child of a king. You are a champion. Thank you, Rachel. Yes. Yes, Eskimo Kisses. Tell us about that. Eskimo Kisses was a very wonderful EP kwa sababu ilikuwa comprised of love and heartbreak poems rather. So that's why nilita Eskimo. Eskimo is something cold. So it was a cold love. Yeah. Okay. It was awesome. It has 5 pieces in it. Na nilikuwa naiuza as a soft copy hiyo time. So sasa hii nafikiria mwaka niweke kwa online platform yetu Hustle sasa. So people can download it huko hivyo. Na itakuwa awesome tukispread good vibes za mapenzi. Okay. Yeah. To spread good vibes za mapenzi ahead of the elections, of course. Tupendane. And then you're also the current Sondeka Award winner, experimental music category. You still
From 2018 mpaka sasa bado? Hiyo ni time 2018. Hiyo time sasa sija kwa I think wakianza Sondeka Awards, I was the first one to win the experimental music award category. Yes. Yeah. So you're not the current? I'm not the current now. Sasa ilikuwa 2022. So una imagine miaka 4 imepita. Na kuna venye obviously award ilikujenga. Ilinijenga, niliishi na nikiwa Dubai. Nilikuwa Dubai hiyo time na huku Kenya na announcewa kama winner. So nashukuru sana manze. Nilimiss kuchukua award peke yangu hivi, but somebody represent na ilikuwa awesome kabisa. Yeah. Of course, too many more awards zina come. Too many more. Many more. Yeah. And many more international spaces. Amen. Manze, umetoka far na mahali unaenda. Naenda farthest. Unaona pia mimi naweza andika mistari. Unaweza andika. Hata kama zangu hazitakuwa kama baki ya zebra, at least kuna kakitu. Manze, asante sana kwa come through. Nashukuru sana. Yeah. Unakwanga umetulia tu hivi ama ni mimi nimekumwagia baridi? Mimi niko sawa. I must be humble. You're humble. Sitaki ni chukue shine na wewe ndio unafaa shine hapa. Mimi nataka ushine, you already umeshine. Mimi niko sawa hivi. Yeah, but thank you so much for creating time and joining us again. Yeah. We celebrate you as a poet, and of course we embrace your work and keep sharing the word. I appreciate, and you guys, you have my blessings. Yeah, guys, we have G-Cho Pevu's blessings. Yeah. I think we're gonna another question on YouTube, but as I get that on social media, yes. Maybe you can share where we can get you and where we can get your work as well. You can get me on social media anywhere as G-Cho Pevu poet. What type to G? You need big G -CHO Pevu poet kila mahali. Itakam through. Hata kama unaweza ni Google utanipata. Okay. Yeah. Na tuna expect nini from an Oscar? By the way, tulisebe tu wewe an Oscar. Anasema tu award winning artist. Mbona utakitumia Oscar? Kwa sababu itakuwa imeni limit. Nataka kuchukua BET, nataka nichukue Grammys, nataka kuchukua kila kitu. Sawa. What should we expect from an awarding winning poet? People should expect an album from me this year, hopefully. I hope all goes well. And they should expect singles from different artists when you collab now. Yeah, they should just expect so much from me. Okay. Yes. I want to ask you a very honest and innocent question. You've talked about, you have a couple of albums, no kuna EP of course, that when you talk of EP na album, mtu we relate mostly na music. I didn't know kuna that in poetry as well. Yeah. So ina working the same ama? I know the same. Poet akirelease album, hata kama ameongea tu bado ni album. Okay. Pia msanii akirelease album kiimba ni hiyo album. Ukirelease singles moja ni single. Okay. So iko tu saa poet akirelease vitu zake kama poetry. Okay. Asante kwa kunifunza. Karibu. Endelea kushine na tutaendelea kuinteract more, sinda? Definitely. Yeah. Definitely. So guys, that was G-Cho Pevu performing for the first time on E-Squared. Of course, I hope you've loved his work. This guy is amazing. And of course, you get to interact with this work kwa pages zake zenye ameshare. Na hii YouTube live ikiisha, you can still interact with this content. Watch the interview, watch the performances over and over again. Please share with your friends, with everyone. Let's share the word that this is a poetic month of April. And of course, this month we are celebrating poetry, embracing poets. And of course, the hashtag is Poetic April, hashtag the world of poetry. And as I bid you goodbye, next week we have a Rappers Hangout that's happening on 20th. Nezataka kuinvite as a poet to come to interaction of our rappers. Sindo? Nikiwa around ni sawa. Tutajua. Tuongea. Yeah. So we have a Rappers Hangout coming up next week on Wednesday. Itakuwa inaanza from 1:30 to 4:30. So if you're a rapper and you want to be part of this event, send us a message on Instagram at MikeCheck254 or at E_square TV. Itakuwa crazy. Of course, we keep learning new stuff in this space. And as an artist, as a rapper, you need it because as much as we are delivering and giving out as our work to the people, there's much that you need to learn as an artist. There's a lot that goes behind that production, making sure kuna royalties, kuna all that you're paid in due time, unajua what you're supposed to earn from your music and all that. So we will be educating you. So stay tuned for that. And in the meantime, I want to leave G-Cho Pevu with our amazing keyboardist, Jackson. Thank you so much, Jackson. So I'll see you next week, same place, same time.
In the meantime, share our videos, subscribe to our channel, leave us a comment, interact with us on our social media handles, everywhere at E_squared TV and on Twitter at E_squared KE. My name is Caroline Atieno, and I will see you next week. Happy Easter holiday and a happy weekend. Happy Easter holidays. Happy Easter to you too and your team. Yeah, thank you. So wacha nikuache tufunge show. Nifunge show? Hapo unataka tu sawa. Okay. Nifunge show na kitu tu kiasi. Sawa. So I'll do something very short because tunaenda election, tuko kwa ile election mood, and the vibes we want to spread today at your time, they should be peaceful all day, any day. So inaitwa umoja. Umoja ni saa zile tuko united, tuna embrace love kwa jamii full of hatred. Umoja ni kutabasamu kwa mema na mazuri, kuinspire dunia kina Ngugi na Ali Mazrui. Umoja si kumwaga the bloodshed, in return we expect roses za red, jumacho yako na vitu rozi. Tribute ya peace, sio kusoma peace stories na ugentilize change kwa mind yako. Tribute ya peace, sio empowered by the old na unasema na believe in the new. Ni peace gani utafuta conference table? Hiyo ni peace iko coated na aluminium cable. Ni peace gani utafuta na signature za delegates? Hiyo ni peace imevaa suti na kunywa kahawa ikiteremshwa na maji ya dasani. Tribute ya peace inatoka within, see without. Asanteni sana. Happy Easter to everyone out there. Nawapenda sana. Kwa heri ya kuonana. Tumekafunga kalikizo. Until next time. See ya.